मैं किताब पढ़दा हाँ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। We use this tense for habits and routines. For example, she reads every night before bed. Next, we use it for general truths and facts. The earth revolves around the sun. Next, scheduled events. The train leaves at 9 a.m. tomorrow. Now let's learn about the structure of simple present tense. In simple present tense, we use subject plus base form of the verb, means first form of the verb, plus s or es for singular third person. Now here there would be some confusion कि third person singular है कि third person singular we have three persons: first person, second person, third person. In first person we have I, we. In second person we have you, and in third person we have he, she, it, they, and any noun. Let's simplify it a bit. I, we, you, they ਤੇ plural noun ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ first form of the verb use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. On the other hand, she, he, it and any singular subject ਅਸੀਂ first form of the verb plus s or es use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Let's a few examples. I learn Punjabi. All the children laugh. Now in these sentences we haven't used s or es with the verbs. My friend reads books. She sleeps for 8 hours daily. Now in these sentences we have used two singular subjects, my friend and she. Now with the verbs we have used s. Now let's learn how to make negative and interrogative sentences. With subjects I, we, you, they and plural noun we use subject plus do not plus first form of the verb. On the other hand, with the singular subjects she, he, it and any singular noun we use subject plus does not plus first form of the verb. Let's change few positive sentences into negative sentences. I learn Punjabi. I do not learn Punjabi. We play football. We do not play football. They always help poor. They do not help poor. You work in a hospital. You do not work in a hospital. My cousins live in New York City. My cousins do not live in New York City. Let's look into the examples with the singular subjects. She works as a doctor. She does not work as a doctor. He sings beautifully. He does not sing often. It feels cold outside. It does not feel cold outside. The dog barks loudly. The dog does not bark loudly. If we examine these sentences closely, in positive sentences we have used s with verbs. जो positive sentences ने उन्हां विच आपां verbs नाल s use कीता होया है. और in same sentences when we change these sentences into negative ones we use does not. Means ਜਿਹੜੇ sentences ਨਾਲ ਆਪਾਂ positive ਵੇਲੇ s use ਕਰਦੇ ਹਾਂ same ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ change ਕਰਦੇ ਹੋਏ does not es use ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ verb ਦੀ first form use ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ verb ਦੀ first form ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ s ਜਾਂ es use ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. only verb ਦੀ first form ਹੀ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ. When we change positive sentences into questions
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਜੋ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਡੂ plus subject plus first form of the verb. For example, do you dance? Now for singular subjects, does plus subject plus first form of the verb. For example, does she dance? Let's practice now. I learn Punjabi. Do I learn Punjabi? We play football. Do we play football? They always help poor. Do they help poor? Now let's frame sentences as singular subjects. She works as a doctor. Does she work as a doctor? He sings beautifully. Does he sing beautifully? It feels cold outside. Does it feel cold outside? The dog barks loudly. Does the dog bark loudly? Now, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਐਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ। ਇਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ with plural subjects and I, we use first form of the verb. For singular subjects, we use first form of the verb and ses. In negative sentences with plural subjects and I, we use do not and first form of verb. For singular subjects, we use does not and first form of the verb. In interrogative, we use do plus subject and first form of the verb. For singular subjects, we use does plus subject plus first form of the verb, and in the end of the sentence we use question mark. Now practice these exercises and send your answers in comment box. Thank you.